being here on the ground is, you feel the surroundings. So, but being able to see it from above, with this amazing tool we have now, it's opening doors to another world and perspective. Sometimes, all you need is a change of perspective to discover a whole new world. We were inspired by nature itself, its structures, patterns and textures, which when seen from a bird's eye view, are arranged into images that resemble works of art. The development of drone technology has changed the way we explore the world. Tough, huh? A journey is no longer just a hike or a climb. It has become an exploration of the previously unreachable. I think I'm gonna start the drone from further down and wait for some light. I'm hoping to catch some light on the ice over there. It's very beautiful today. My second battery, because when I made it here, it was cloudy, so not much light. But as my first battery ran out, I started seeing light showing up. So I was like, yeah, let's do one more time, and that was amazing. I got some incredible images, and I'm still on it. Some images stay with you forever. Technology is not only expanding possibilities, it is changing the way we see the world. Technologia dronowa umożliwia poszerzenie całkowicie perspektywy patrzenia na świat. Fotografia dronowa daje wiele możliwości interpretacji, ponieważ każdy z nas może zobaczyć to, co czuje. Nie bylibyśmy w stanie zobaczyć Islandii z innej perspektywy, z perspektywy lotu ptaka, a ona zmieniła całkowicie moje postrzeganie na temat Islandii i dopiero wtedy pokazała już pełnię piękna tego kraju. Patrzymy na te same zdjęcia i znajdujemy różne elementy, które do tej pory były nieodkrywane, więc to jest sztuka. Right. Put some air in the tires again.
What you buy? Dzisiaj kolejny dzień wyprawy. Zsuwamy teraz po lewo, po prawo. Mamy pustynię z lawy. Przed nami Kevin ciągnie. Kurzy się strasznie, że widoczność bardzo słaba. Teraz trochę wiatr pomógł. Yeah, and now we are heading to the ocean coast, where we are going to photograph 3 different rivers. So most rivers come from the glaciers or springs in the highlands, in the mountains, and at some point they find their way out to the ocean. And when they do, on their way they collect a lot of different sediments and minerals and also more power on the way, and they can have some colors when there is the ocean. Not only colors but also many shapes, because the water is shaping the landscape all the way to the ocean. So that's what we are going to see now and photograph. Fotografia dronowa jest dziełem sztuki. Łapie momenty, które są przemijające. Dodatkową możliwością, która daje nam fotografia dronowa, jest dotarcie do miejsc, które wcześniej były niedostępne bądź bardzo trudne do zdobycia przez człowieka. Tworzy to wyjątkowy obraz, dany w tej chwili, i to ujęcie jest po prostu jedyne, ponieważ się więcej nie powtórzy. Nigdy 2 razy pewne zjawiska w przyrodzie się nie pojawiają. Looks like it's going to happen. Basically, I have to go on the other side of the river. And the river is about, the delta is about 3 kilometers wide. So it's a long way. But I think with all the rain from the past few days, there is not much happening. But let's see, on the other side, there should be some yellow flows, so... Right. So let's see if we can get that at least, but for now it's just nothing. Whoa, this is insane. No i jechaliśmy i później właśnie nasze miejsce docelowo to była taka plaża i od dołu to wyglądało jakby mega ładnie, no to było super, ale jednak jak zobaczyliśmy jak to z drona wygląda w tym samym miejscu gdzie ja stoję, tylko że z drona, no to szczerze chyba nie wiem czy ktoś skomentował na początku przez pierwsze 5 sekund, było takie naprawdę wow. Dopiero tak naprawdę po powrocie i po zobaczeniu pełnego materiału zrozumiałem w jakich miejscach byłem i zobaczenie tych miejsc z lotu ptaka całkowicie zmienia postrzeganie i zmienia wrażenia jakie mamy z Islandii. This is insane. I've never seen it like this. And this is absolutely insane. I've never seen it like this. Usually after this yellow part there is blue, and now it's just pure white, so this is going to create very nice composition. Beautiful!
Each photograph is a unique work of art, the result of a harmonious collaboration between man and nature. It is an invitation to look at the world in a different way. Because our planet is, after all, the greatest gallery of art.